Okay, now masijonge y equals sine of x minus 30 degrees. Now sifuna ubona ke ngo-effect yoba kwi-previous video besibona i-effect xa utimes i-angle yakho by inani elithile. It's either graph yakho izawucinezeleka, izawucompresseka, and then uphume i-cycles ezininzi more than usual, or more than in the usual graph yakho ka-sine of x, or if ibingcos or ibingutan, or if mhlawumbi ibi-fraction i-graph yakho izawustretcheka uphume lesser cycles than ubuzozifumana, you know. So ngamanye amagama affecta i-period yakho. Now sifuna ubona apha kwelicala kulena i-video, sorry, uba xa si-add inani apha or xa si-subtracte inani pha la angle yethu, xa si-subtracte inani kuzokwenzeka ntoni apha kule graph yethu. Okay, fine. Now into yokuqala ebalulekileyo, because bendithe kubalulekile into yoba sizazi ezi graph zethu zi-basic, into yoba ziphuma phi na. Umzekelo igraph ka-sine iphuma phi pha ku, ndizayizoba ngale pen, iphuma pha yothena pha ku-90 ingene ku-180 yothena ku-270 no minus 1 iphume pha. Okay, so yenza the same thing nakweli cala, izawuthena pha ku-minus 1 no minus 90 yongena pha ku-100 minus 180 yothena pha ku-minus 270 no minus 1 and then yongena pha. Now the reason why ndiyizoba kwalapha is because igraph lena kabani ka-sine y equals sine of x. Okay, now ndifuna sibone umehluko between lena igraph ka-sine x nalesi zayizoba apha. Ndifuna ube ne-picture of le nto izokwenzeka. Okay, so fine. Now into izokwenzeka apha, to draw le graph it's very easy. The first thing ufuna si-understand ba la minus one, it means first of all igraph yethu apha izawushifta horizontal. So kuzokwenzeka a-horizontal shift apha, or horizontal shift. Ngamanye amagama igraph yakho izawumuva ngapha or izawubheka ngapha, but akhona iba siqashela izawumuvela kwiphi direction, because la negative phayano means igraph yakho izawumuvela to the right. Okay, lo positive ngapha uthetha igraph yethu izawubheka yona to the left. So always negative means izawumuva to the right. Now igraph lesiyaziyo ka-sine le nkqubo izoba apha kancinci ngepen izawumuvela to the right by 30 degrees. Umzekelo njengoba ibiqhela uphuma pha ku-0 degrees, nayo izawuphuma phi pha ku-30 degrees. Now umzekelo njengoba iqhela ibithena pha ku-90, now izawuthena pha ku-90 plus 30, 90 plus 30, 120, somewhere there. Now njengoba ibiqhela ungena interceptor pha ku-180, now izawuinterceptor phi pha ku interceptor ku-180 plus 30, which is 220, somewhere there. Njengoba ibiqhela uthena ku-207, now izawungithena ku-300, njalo njalo. Njengoba ibiqhela yongena ke ngoku pha ku-330, now igraph yethu if le interval yethu ibe longer ibizawungena phi ku-360. Fine, kwenzeka the same thing nangapha. Njengoba le point ibe ku-360, now izawuba ku-330, somewhere there. Njengoba le ibithena ku-270, now izawuthuna ku-270 minus 30 ngo-240, somewhere there. Now njengoba ingena apha ku-100, ingena 150, njengoba ibithena ku-90 degrees minus 90, now izawuthuna ku-minus 60, because 90 minus 30. Fine. Now igraph yethu izawuphuma njani? Izawuphuma ngolu hlobo, then yothena pha, then yongena phayana, and then again ithene pha igraph yethu, then ingene pha. So yabona now asa-intercept i-axis ku asa-intercept pha ku-origin, because imuvile, bonakala isibanyana imuvile le graph, so zimuvile i-points ibi-interceptor kuzo. Okay, then now yongena phayana, and then igraph yethu yaphela phayana. Now it's easy to get as a intercepts zala as a coordinates zala point. I-x coordinate yaphayana ngo-360, and then ilanduka i-y coordinate izaba ngu-negative sine of 30 degrees. So it's negative sine of 30 degrees. If una calculate ungambetha, then ubhale phayana. Fine, all right. And then igraph yethu leyana. Okay, then size ngapha kwelicala lingapha, so imuvile la graph. Size kwelicala lingapha, ngapha sino tan of x plus 30, tan of x plus 30. Now igraph ka tan of ka-10 graphs sayaziba ibiqhela ne-asymptotes p, kanti izobe nje okwe-asymptotes. Ibiqhela ne-asymptotes p pha ku-90 degrees, 90 degrees asymptotes zethu naku-270. Okay, igraph yakho ka-10 of x le naku-minus 270 phayana. Okay, fine. Now
le graph yethu sithemba siza move to the left, so which means yonke into ngale graph imove la to the left. Okay, move la to the left, which means now njengoba le graph ibiqhela ungena pha ku 360, now izongena ku 330, which is somewhere there. Okay, njengoba i-asymptotes azobe ku 270, now izoba ku 240, somewhere there in asymptotes zayo le graph. So ibe la curve yethu lena ne asymptotes. Okay, I'm sure noba sowuyibona ngoku. Njengoba le graph ibiqhela ungena 180, now izongena 150 was 180 minus 30, so it's gonna somewhere there. As asymptotes njengoba beziqhela ba ku 90, now izoba ku 60, somewhere there. Now asymptotes zethu zipha ku 60 degrees. Nansi graph yethu ingena phi ku 150 phayana degrees, not ku 180 anymore because it's shifted. Okay, and then nangapha asymptotes are move to from minus 90 to minus 120, somewhere there. Bekela 30 units to the left. Okay, so phuma ingena phayana i-curve yethu. So njengoba lelandoka le curve bingiqhela ungena pha ku 90 degrees pha ku origin, now izongena phi pha ku minus 30 ngoku la point ingene kuyo. Okay, njalo njalo. Okay, and then ngapha kwenzeka the same thing. Njengoba iqhela uba ingena pha ku 180, now izongena ku 210. Okay, which is a point somewhere there. Ingena pha ku 210. And then there's asymptotes njengoba beziqhela ku minus 270, now is ku minus 300 because the move the 30 units to the left, so minus 300. Okay, and then igraph yethu iqale kwakhona phayana, but iphela pha p sizayiphelisa pha ku 360 degrees, for 360 degrees, negative 360 degrees. Okay, and then iphele phayana igraph yethu. Okay, so masibhale ke ngoku as intercepts zethu sithemba ngo sithe lena asymptote ethi kuba iku negative 300 ngoku bese sizibizile verbally. So I guess we are taking notes now as well. Lena ipoint ngo minus 210. Okay, just nje ndizilabelishe. And then lena ngo minus 120, then apha minus 30 bese sichilo nga apha ngo 60 degrees. So yabona ba yonke lando lena imove 30 units to the left. So it's the only thing elanani liyenzayo phela anani le-ediwe. U-plus means you going to the left, ngela nani la graph lakho uyaziyo kathani is a move to the left. And then one more thing ebalulekileyo about i-horizontal shift is that funa ukwazi ufumana la point as a coordinates zala end point yakho, because i-intercepts zona sizifumene. Then now you need to find i-coordinates zala point yakho. So izoba ngubani negative 360. And then to find ilanduka i-coordinates ay value yakho uzawuthi 10 of 330, and then ubhale bophayana 10 of 330 then ubhale i-value ka-y. Fine. And then eyona nto bendifuna ukubonisa into yoba kwenzeka ntoni kwi-graph yakho, and then zeziphi ezinye izinto funeka uzilanduka uziqwalasele, like funeka uqwalasele intercepts with the axis, wenze sure uba uyazazi intercepts phayana ne-end points zakho uzinote accordingly. Otherwise akho nto ingako apho njengoba ubonile, it's only a shift, ushifta la graph uyaziyo neza points uzaziyo, but paying attention eninzi to i-intercepts zakho ne-end points zakho, and then siyigqibile olu hlobo. It's amazing, so amazing, so amazing, so amazing. It's amazing, so amazing.